Whailo mai le mafuanga ua whaatulai SCI le sa ave ma Chief of Medical Officer ale LBJ. Sa auni le atunu o mo le whainga whiriwhiringa I tula whono tau wha office furu malatasi o le whaavae ma sui whaipule o le mauta. Ma ua sa auni le official Medicaid au natu ngase Hawaii mo sa ilinga tongo fitinga. O te whaatala whātu se whaupupongo tala mai lau KVZK. Mo wātu o le sole na mawai se tala noa ngā lau KVZK, ma le te whono le komiti whaafoe o le mauta ngasi o le LBJ. Tu sai o le whaatu lai ese o le sa ave ma Chief Medical Officer, ya Dr. Yotamu Saleapanga, o siang telenga le nei o le reporti. O sa tasile leo mata upu na tula I mai le whai ungo le vai aso na te nei. Lea na alia I mai ei le whaatula I ese o le sa avea ma CMO po le Chief Medical Officer a le mauta ngasi o le LBJ ya Dr. Yotamu Saleapanga mai lea tuwhinga. O sa whai unga na to tele nisi lungo o penga te whai langino la to whesiringia le mafuanga. Tau nei la, le na mawai se tala noa ngai lungo le telefoni ma le taifono le komiti whaafoe a le mauta ngasi ya Dr. Malo o maua tui o le senga mo se whaapapulanga o le mata upu. I le saunoanga tui o le senga, o le mata upu le nei ele I whai ngofie, a sa iei mafu anga te tau, sa whaatino I le whai unga le komiti whaafoe, e tu sai o wha momonga. So langa makasi ele, na ele fikiringa, he needs to move aside. Kurunga runga il kanga ka proposal la tua. Mo le isi ka po mai fo ye wa. Ia o le tua ta tua ko le ronga paile, nga runga. O Dr. Landua pe ona sauno ia I tui o le senga o se li fo mai sa tau la mua ngā luenga le mauta ngase. A o whea ngai le mauta ngase ma le atunu ma le wha mai o le COVID-19 ma le iwa o se fo mai fiti ai wa lewa tau sanga o ngā lue le mauta ngase le LBJ. Na whasiringia lau KVZK pe whatau I le whiriwhiri o le dua I le awa noa ai na tali tui o le senga. No, o le CMO, o le singa me ti ma lama. US certified versus non-medical officer from PG. No. Doctors are doctors. They're all medical doctors. If you're licensed here in American Samoa, you are licensed in the US. No, you didn't think sounded like saying in my Arizona. Something in Samoa has to go through retention. In Samoa, in Massachusetts, you have to go through their retention. So, but once you get the license, you are, working in the U.S. Olatua has got both certification, the British Commonwealth System, which is the MPPS, which is the equivalent of the U.S. system, and D is the same CUSA. Ole ECFMT certified, and he's a fellow for the U.S. Association, Orthopedic Association. The fellow is like the higher professors in the field, so he's very certified. Young background business administrative. More focusing in managing hospitals. Na sau no foi le tai fono lava no le nei la fa sala lau mo ila to we anga va e taru sanga I le sai mele o toi mamao. Na fasiringia lau KVZK po we ila se ava no o to fe le sunga ya Saleapanga ai na tali le tai fono fa pea. The chief medical liaison, Lilevao LPG, he's going to oversee the project le Amakano or Kalo clinics here. Hello, we mail Lama Puma Matio H. Rason care. Nala Amaka in the clinic, well, what the idea is we will provide the physicians, and if they can provide the facility and the nursing staff after hours,
Makaila ngai whanga ideally open ia o I whihone ia mouri mo I leongem ka whunga ia wanga hua maka ia ungu ia ma o koe mo. Na saunola taʻitaʻifono lo mataupu e ao na silafia e lē o faamalōlōina le susuga I le alii fomaʻi a Dr. Yotamo Saliapaga aua tuuina atu nei se isi o avanoa na te tauaveina mo le agai luma. Ua toi o seanga o na sauni atu leo le atunu I lana whainga palota I le aso a taiao. E se mai I whiliwhilinga o sui ma malu le moto whono, ai o taiao fo I leo le a palota I le atunu I swinga tau whaofi e se fulmaritasi o le whaavae. O seao te renga le nei o le reporting. Ua toi seanga na alo atu leo le tātua tunuu lana whainga whiliwhilinga le aso a taiao. Leo le a palota I sui ma malu le atunuu e tau aveina tofi o tu malo e sfurmalfito le territory. E peona mai tawina I tai au te tasi a o loma le whainga whiriwhiringa le atunu. O le to telo sui o le atau vai le palota tai au. O mai au na whaia latu saunuanga I lungo le KVZK e talosanga I nai le langolango sui te tasi o tu malo. O lungo le itio ma le televise. O mai a foi on whaatanu I nai whi au whaalawa I tele e talosanga I nai le langolango I tu malo te tasi. O nisi o sui sa vaai e te whaala o talo ai o sa whainga masani le ngate le whaalau ai o lātou tangata I le atunuu. A o se isi tu o vaenga umai o tāpenanga mo le palota le atunuu. E peona whaino mai o ofisa o komisino whai ngā palota le atunuu. O le a whai o tangata o mai on a restau e palota tai ao. E se furu whaafe tolu sa lau se furu maltolu. E whaas furu lua le a whai o no whanga la whaatau nai le palota. Mo I tu malo e se furu malfitu. E se saunoanga le sui whaatono o ofisa o whai ngā palota le atunuu. Ia tawai fiti tawai. Na ia saunoai le wha moe le atunuu. Ai mai se o tūlanga umai au na sila fia tangata I le whaatono ina o le palota. Mo nei wha moe tāua. O le aso a tae au le ua tāpena fo I le ofisa mo whainga palota mo November valu. O le la ua umana ia I le mātou ngā lue whaatasi fo I ma li mautofi le ofisa sa mona whea. I le ngata I le ia wapena fo I le public safety mo lato vaenga fo I le awa le pui ngā lau tele fo I le atunu. Ia mese tātou palota mo November valu. O le aso nei, ia, te tonu o whangaioi pēr le pārotanga mo I la tō o mai, le atoa malosi, la le maua I la le mwhaino atu whal pārota e whaila tō pārota. Ia o nei la le awhar whā, ia e whangata I fo I ma pārota mo I la tō o le lava le malosi tino ma le mafofau. Ua o le aso November valu foi ia le ua uman fa I loa tu foi o tatu fal palota e fast full ma le lua o tatu fal palota mo November valu ia ua o tatu tapenanga la na mo le tatu palotanga foi mo le aso ataiao. O se tasi o vaenga lo mai tawina le nei whai ngā palota, o roto o te leo ni so sui talavau o lātou soifua, e fia whaiso lātou sao I tū malo pele, a wā whai ngā upu whai le malo. I se sao noanga le sui komsino whai ngā palota, e o mai le tau nei, o fitu se lau duas furmaliva le a whai o tangato le atunu o mai o na palota I palota whapitoa. E esa mai le palota I no sui tawā mo na mauto sui, a o tai a fo I le palota I le atunu I suinga se furmalitasi o na whaavae. Ma o le talasanga vai le ofisa le mamano le atunu ai maise lava I tu malo le o palota ino la tu sui ina I o atu le fale palota e palota mona I swinga. E toe whamanatu atu fo I le olisi fo I na ngaluenga le ofisa palota I o le ngaina fo I o tatu tangata e o e whaila to palota la to ai atu tau la to sui tau vā I le ngata I o tatu whaavae fo I wa whaaluatu I luna le I tato pe papalota ma fsili sfulmantasi le ua faa I watu ai luna tato pe papalota ia ola o ia tau fo I tutuila ma manua mo se lumana I fo I la ale alu luma le tato whainga malo I le tato manatua ia mo laso atai au ia lo ia tau e te whai ilo palota ia awase manuia tato atunu mo le lumanai.
O le tau le whale wa vea tai au, le o fuafua e matai o na tuua e le au whai palota, le ofisa o whai ngā palota i tā funa, a ngā ia tu i tū malo mo le wha moe moe, e le ia tāne le ono le teime matala i whale palota, o sauni umo vaenga ta itasi, mo le o aton mo malo le atunu o le awha asala lau tu sa o atu lau KVZK, ma le ofisa o whai ngā palota, le aso atoa tai au, ina ia si le fiai le atunu o le taunu unga, o le au iei le wha moe moe o Amerika Samoa. O le swinga le whaavai o se tasi leo vaenga o le aanga iei le palota i le aso ante au. O se whaamalamala ina la le nei o vaenga o swinga o le awhai iei le filifilinga le atunu u. O le pepe palota leo la awhai iei le filifilinga le atunu o tai au. Leo la awhai ai ma swinga es fulmal tasi o le whaavai. Ma o nei swinga tawa tele mo le sila fia le atunu u a o loma le palota tele. O le fasiri mo moe ana sila fia ai se ae tā wai swinga nei le whaavai. O swinga tāua nei o le whingalo au tasi leo Amerika Samoa. O le whai unga le whinga palota o le ai loa ai fo i rea ngai lumo fufuanga e ala i swinga pele ai. A whai e palota tanga tele i oe so o se swinga po o ni vaeng o le swinga. O lona winga ua maaririe le atunu u e a ngai inuma le whaatino ino i e swinga. O le avanoa fo le nei o le kovana sili o le atala no ai nei swinga mamata upu ma le whailau tusi o le interior. O swinga tasi o le tolu o vaenga i e patino le atina e le lotu fale. E a ngai tonu i e swinga le tātou whianga inga Amerika Samoa ma le whailau tusi o le interior. O le atina ai ma le whaamalsi o malo whaalotu fale, whaalaungango le whaamalsi o le pule a le malo Amerika Samoa na te whaatautai ailo na malo ai whaititia le malisi anga o le whailau tusi o le interior. A whai e palota tangata le idioe o lona winga o le aia i e swinga le whengainga ma le office o le interior e mafuri le tu le fono whaitu la fono ma le whaamasinonga. A whai e palota tangata e le ai o lona winga o le atu maupea i le tūlanga lo iai nei. A whai e palota tangata i le lea i le swinga mua o lona winga o le whiriwhiri o le whaamasinusili a le atu no o le a whaawawina peo na whaia e le office o le interior. A whai e palota tangata le ioe i le swinga mua o lona winga o le atele se leo tangata o Amerika Samoa le whiriwhiria o lana whaamasinusili. O lona winga foi, o le tuina atua i foi lea ma le talitununga o tangata iona taitai, ina ia mautinoa le tūsa aloto le whaamasinonga ma le tūla fono i whainga whaavaya le atuna o. O le swinga e whae o atu le valu e patino lea i le fono whai tūla fono. O le swinga wha o se tau mawhainga ina i awanoa tu tūsa le iei o leo tangata uma e awala i sona sui le mau te fono. E leo se fua e tala whengai ai o le naunau ta inga a whai e palota tangata uma le ioe le awanoa fo i lea e wha amauni ai le te tau na wha au popo sui whai pule o i tu au mala taua o na wato o tele tangata le atunu o no alala mpapa a ao i lea vaenga le atunu o. O le swinga lona lima, o se fuafuanga ina i au fia pito nuu, o lo i le lisi lalo le US Census, a le o au fia i lalo le whaavai o Amerika Samoa, ma tu ina atua i lalo le lisi o i tūma lo, e te tau maono mea o na au fia ai. O le swinga lo no se fuafuanga ina i le lei ma whetawi mo Swains Island mo sona leo i upu whaia le atunu. O le swinga fitu o se fuafuanga ina i le lei ma whetawi fuafua i sui o manua i le mauta maulunga. O le swinga numera valu o whainga whaatema korase Peter Silio na tāua, ina ia mawhaia i tangata na whasiringi o lātou taitai, pe a whaia o na tūlai mai sa tūlanga e whaia i lungo whainga pio pio, e le tūsai o na tūla whono. O le swinga numera iwa e o le sfulmaltasi, o swinga o le ngoa. O le swinga numera iwa o le asui ai le ngoa Amerika Samoa mai le gas po o le Government of American Samoa i le ASG po le American Samoa Government. O le swinga lona se fulu e sui ele mata i tusi le la ave se ele upu mauputasi o lona winga o le a avea le upu mauputasi a le o mauputasi pe ona sa sawa i le amatanga. O le swinga numerous fumaltasi la whapopo ai tūlangi i le tūmalo le sina. O le tūlanga iau na sila fia atile le atunu o le whai o swinga le whaavai o le ale sui ai le whengainga Amerika Samoa ma le malo tele. Ua te lele sa o alo ma whanau o Amerika Samoa ai maisa le nei taulangau se puipui ele nei whengainga tāua ma Amerika. O swinga o le whaavai ele o se tamu whainga sora muri ese ma le tūlanga lo iei nei ua le whaavai o se mea tōtino tangata o Amerika Samoa uma. Pe matua le soifua, Laititi, Maumea, Mativa,
ali po se tamaitai, matai pe le matai foi, o lou whaasinamanga o lou whaavae ia e tausi ma whaamemelo iai. O le temi mua le nei ua mauai le malo Amerika Samoa le au nanga whaapitoa mo iwi mamaso le tino po le orthopedic ki Hawaii. E pe o na ua le whaatono le Medigate ia Sandra Kingyang na o New Zealand lava na awina tuai ngase mo sa ilinga tongfiti. Ai pe tai o le ua maua fo i le au nanga a wata ngato le atunu o siang terenga le nei o le reporting. O le ua whailo mai le whaatono le Medicaid ia Sandra Kingyang i le tau nei, o le ua whaamautu uma fuafuanga ma le vaenga le Orthopedic Clinic, po o le vaenga le e whai atonga fitinga i maso mai via Latino, le au loo i le stento Hawaii, ina ia mawhai ai o na mau e tangato Amerika Samoa le au nanga. I se fontanga da vai aso nei ma le Associate Orthopedic ki Hawaii na whaamautu ai le whaatono ia King le whaongai no awala i le vao le Medicaid Agency ma le vaenga le Orthopedic. O le temi mo nei ua mawai le malo Amerika Samoa le o unanga whaapitoa mo i vima maso le tino i Hawaii na tā ua fo i le whaatono Sandra Kingyang. O le ua tā penda le vaenga le Medicaid mo le awinatu o tangata i anga waa mo le nei au unanga mo le Orthopedic i Hawaii. Mo i lātou e anga waa i le whaamanuanga le nei o US Nationals, US Citizens, US Permanent Residents, ma tamaiti e luas futasi tausanga le matutua ma i lalo i fole luas e futasi tausanga. E pau lava le au nanga i le o mawhai o na whaatinoine le temi nei le vaenga le Orthopedic Clinic i Hawaii o le vaenga leo le Spinal Surgery po tonga fitinga i leivi tū. Ma o le ufufu le vaenga le Orthopedic i Hawaii ina ia maua se tangata e anga waa mo le whai o tonga fitinga i leivi tū po o le Spinal Surgery i le tausanga fau. O le a whaawau pea o na awinatu ngasi o leivi tū po spinal cases i New Zealand. O le whai unga mo le awinatu tangata i Hawaii mo le au nanga le Orthopedic. E te tau lava o na talia mai i le Social Orthopedic i Hawaii lau talusanga. O le a whailo mai i le Medicaid nisi tūlanga i le lumanai. Mo nisi o whaamtalanga whaamsutai le official Medicaid i le ono i veiva whaafitu. O le sol e na whaatautai ai le ofisa le kovana se talotalonga po le wave le malai le sui ngā ula le atu vasa. Ina ia una ia mai ai le atu nuu mo le anga i atu i le whai ngā palota i le aso wantai au. Na awai uma le telo niso matanga le benga le malo i le talotalonga le tau nei. Na whaatumulia fo i lumo le McDonough i tafuna i niso matanga le benga le malo o se vaenga le talotalonga po le wave lava le nei atasi mo le una ia o tangato le territory mo le whai ngā whidiwhilinga i le aso wantai au. Removed CMO, accepted new position as Chief Liaison Medical Officer. Local voters head to the polls tomorrow. And the Medicaid office is ready to start referring eligible beneficiaries to Hawaii. Talo for watching the news from KVZKTV. Thank you for joining us. The chairman of the LBJ Board of Directors, Dr. Malo Umoa Tuyolasenga, has told KVZK News the decision to remove Dr. Saliapanga was not an easy decision, but the board believes it is a necessary step as the board looks toward the future of LBJ. There is more. Dr. Yotamu Saliapanga has accepted his new role as Chief Liaison Medical Officer. That's according to the chairman of the LBJ Board of Directors, Dr. Malo Umoa Tuyolasenga. Speaking to KVZK News over the phone this morning, Dr. Tuyolasenga said at a special meeting on November 2nd, the Board of Directors, exerting its required duties under law, evaluated the Chief Medical Officer's job performance dictated by his employment contract. And after an extensive discussion and thorough review, which included the CMO's presence to account for his deliverables obligated by his contract, a vote of 4 affirmative and 1 abstention was resolved. The board collectively and clearly found the CMO's overall job performance to be an impediment to progress, thus unsatisfactory to continue as LBJ's CMO, compelling the board to end his original employment contract with profound regrets. However, in recognition of his long service to LBJ, the board in turn made a good faith employment offer,
hiring Dr. Yotamo Saleapanga as the Chief Liaison Medical Officer, or CLMO, between LBJ and DOH, augmenting badly needed services, non-urgent care, to curb overcrowding issues LBJ's ER has recently experienced. In his new post, Dr. Saleapanga will virtually receive and keep all his compensations, benefits and privileges at the same level as his original contract. A copy of the letter received by KVZK News and addressed to Dr. Saleapanga dated 4th November says the decision to remove Dr. Saleapanga from the position of Chief Medical Officer was not an easy decision, but the board believes it is a necessary step as it looked toward the future for LBJ. The author of the letter was Dr. Tuyol Senga. The same letter says that despite your removal from the position of CMO, the board recognizes and thanks you for your valuable contributions you have made to the hospital. Additionally, LBJ has upcoming projects which will require the knowledge and experience you possess. As such, the Board of Directors hopes that you will be willing to accept a new position with LBJ. Attached to the letter was an employment offer based on the same terms of employment as Dr. Saleapanga's terminated contract. Dr. Saleapanga was required to provide a response regarding the offer of employment by November 7th. A letter from the hospital CEO, Moifa'awo Bill Emsley, to chiefs, directors, managers and general staff of the LBJ Hospital dated November 4th said, effective immediately, the board has placed Dr. Yotamo Saleapanga on leave with pay. As such, the board in turn has appointed Dr. Akapusi Landua as acting CMO until further notice. Meanwhile, Dr. Landua has full authority to act as LBJ CMO, directing and managing and operating in such capacity to oversee all aspects of the medical department, the ancillary division, and the entire staff and respective functions. The election office in Tafuna has made final preparations today for Election Day, just hours away, with the polls set to open Tuesday 6 a.m. and remain open until 6 p.m. Local voters are also asked to cast a ballot or against 11 proposed amendments to the American Samoa Constitution. Here is more. American Samoa is heading to the polls tomorrow to select members of the House of Representatives. Our election office staff has been busy all week to make their final preparations for Election Day. Polling stations will open from 6 a.m. tomorrow and remain open until 6 p.m. And it's not just the staff of the election office who have been busy all week. Candidates also lined the streets of Nauli and elsewhere in the territory, waving to cars and passers-by, the last pitch to lure voters ahead of Election Day. According to the Deputy Director of the Election Office, Tavai Fiti Tavai, 42 polling places will be opened. Regardless of constituency residents cast their vote, anyone in line to do so at 6 p.m. will be allowed to cast their ballot. Tavai said there are 228 election officers that are going to be at different polling booths tomorrow, checking in voters, making sure you get the correct ballot, and casting your ballot. They will collect voting boxes and supplies tomorrow morning at 4 a.m. and then head out to their stations. Tavai said that scanners and other supplies for each polling booths have already been delivered. Approximately 729 voters have already cast their ballot, and he is expecting strong turnout at the polls tomorrow. Moreover, anyone who has yet to mail in their absentee ballot can drop it off in the designated drop boxes at polling places until 6 p.m. on Election Day. With new ways to vote, we will have a crowd tomorrow on Election Day, but there won't be as long of lines as you've seen in previous years. Tavai said the lines will be steady, voters will be there, especially in the morning and throughout the day, and just bring your patience and have a good attitude and enjoy your voting process, said Tavai. The election office is urging members of the public to come in and vote very quickly. There are 11 proposed constitutional amendments that will be put to the voters tomorrow during the general elections. Here is a look at the amendments in detail. A sample of the referendum ballot form provided by the election office shows that 11 amendments are printed on a legal-sized paper with instructions at the top to place an X or tick inside the circle corresponding to the answer of your choice. The instructions are in English and Samoan. The question is, why is the constitutional referendum important? The results of the referendum will express the will of the people of American Samoa. These results will determine whether the constitutional amendment process can move to the next step.
If the majority of American Samoan voters says yes to any or some of the proposed amendments, then Governor Lemanu Palepoisialangamaunga will have the people's consent for moving forward. It will allow the governor to begin discussions with the U.S. Secretary of Interior. Amendments 1 to 3 are about developing local government. They speak to our relations with the Secretary of Interior. Developing and strengthening local government depends on increasing the authority of the American Samoa government while decreasing the authority of the Secretary of Interior. If the majority vote yes, then we could be looking at changes in our relationship with the Interior as far as the courts and the legislature. If the majority vote no, then our relationship with the Interior remains the same in these areas. If the majority choose no for Amendment Number 1, the responsibility for selecting the Chief Justice stays with the Secretary of Interior. If the majority choose yes for Amendment Number 1, our people will have a greater voice in selecting the Chief Justice. It also means more responsibility will be entrusted to our local leaders to ensure the independence of the courts and the rule of law. Amendments 4 to 8 refer to the legislature. Amendment 4 attempts to create a more fair representation in the House of Representatives. It is not a perfect solution. However, a yes vote would recognize that the Utu'au and Tualauta now have huge populations that deserve additional representatives or Faipule. Amendment number 5 is a step in taking Pitunu'u, listed in the U.S. Census but not listed in the American Samoa Constitution, and placing them in the appropriate representative district. Amendment 6 attempts to create a more fair representation for Swains Island. Amendment 7 attempts to create more fair representation for Manua in the Senate. Amendment number 8 is based on the democratic principle that people have the right to hold their leaders accountable. Amendments 9 to 11 are name changes. Number 9 changes from GAS, or the Government of American Samoa, to the American Samoa Government. Amendment number 10 changes one letter in the spelling of district Ma'oputasi to Ma'oputasi. And amendment number 11 adds Mai Tulangi to the district of Leasina. KVZK wishes you all the best as you head out to vote tomorrow. This is the first time that the American Samoa government has secured direct access specifically to specialized orthopedic services in Hawaii. According to the Director of Medicaid, Sandra King-Yang said, the American Samoa Medicaid Agency is ready to start referring Medicaid-eligible beneficiaries for orthopedics in Hawaii. Here is more. As Medicaid has announced that Medicaid Director Sandra King-Yang this morning finalized and secured a private agreement with an orthopedic clinic in the state of Hawaii to provide orthopedic services for Medicaid beneficiaries from American Samoa. In a meeting this week with the Orthopedic Associates of Hawaii, Director King-Yang finalized the referral procedures between the Medicaid Agency and Orthopedic Associates of Hawaii. I'm very happy to share that last week we finalized our referral policies and procedures for orthopedic treatment in Hawaii. So starting now, we are waiting for referrals from LBJ for orthopedic services to our new Medicaid provider in the state of Hawaii. They are known as Orthopedics Associates of Hawaii. They have 3 sites in Hawaii, and we have worked out all the procedures for referral, and we're ready to start seeing some referrals coming from LBJ. So I really encourage members of the public who are in need of orthopedic services to see Dr. Lindua or Dr. Trail at the LBJ hospital to begin their off-island medical referral request. Now, it's important to also understand that for the time being, we are not sending spinal surgery issues to the Orthopedic Associates of Hawaii because they don't do that yet. But they are hoping that in the next year or so, they will have spinal surgeons to start accepting spinal cases from our territory. In the meantime, spinal cases will continue to be sent to New Zealand.
This is the first time that the American Samoa government has secured direct access specifically to specialized orthopedic services in Hawaii. Medicaid Director King Young said the American Samoa Medicaid Agency is ready to start referring Medicaid-eligible beneficiaries for orthopedics in Hawaii. Eligible beneficiaries are U.S. nationals, U.S. citizens, U.S. permanent residents, and all children 21 years and younger. So under the Medicaid program, the eligibility for off-island medical referral and all other services outside of government facilities is you've got to be a U.S. national, a U.S. Citizen, a U.S. permanent resident. These are green card holders. Okay, so American Samoa permanent residents are not eligible for Medicaid. But we are trying to find a solution to help our American Samoa permanent residents, but that has not been finalized yet. We have to, in fact, next week I will be meeting with CMS to review our proposal to cover American Samoa permanent residents, but we won't know that until another couple more weeks. The only service not currently available at Orthopedic Associates of Hawaii for now are spinal cases. Orthopedic Associates of Hawaii hopes to have their spinal specialist in the next year or so. Spinal cases will continue to be referred to New Zealand, but the final decision for approval for the referral must be issued as accepted from Orthopedic Associates of Hawaii. The Medicaid Agency will issue further guidance shortly. For more information, please contact the American Samoa Medicaid States Agency at 699-4777. The Office of the Governor held a wave this morning to bring attention to the Constitution referendum and also to encourage our people to carry out their civic duty on Election Day. All departments and agencies and employees took part in the wave. Employees of the government residing in the West were asked to assemble in front of McDonald's restaurant, while those living in the east of the territory assembled at the Suinga'ulola Tuvasa.